Okay guys. Okay. Good. So Is this ever going to do quizzes when in we go to semester 4 school? في مثل final project او final quiz حيكون on code.org، يعني ما عادش في عندنا جوجل فورم للتكنولوجي. Okay. ماشي. طيب اوكي بالليسن 4 ليفل 9 نحن هلا بس نفتحها لما نكبس عليها we will see that we have different challenges. هلا هدول challenges اصلا هن each one of them is a new lesson. Okay, so I'm going to go over the polygon and I'm going to go over the shape today to see how we can implement them. ماشي. So let's start with the polygon. اول شيء بتعرفوا شو هن البوليجون؟ No. يلا. طيب هي هون تقريبا. So polygons هن rectangle, triangle, square, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Okay. So what can you tell from each one of them? شو عم بيصير عنا from each one of them? ايه؟ بيتغيروا. شو اللي عم بيتغير بالضبط؟ بتقدروا تعرفوا؟ الأبعاد sides. الشو؟ الإلون. طيب ارفعوا ايديكم انا بنقف هيك ما بيمشي الحال. رزان شو اللي عم يتغير؟ الangles والsides. الانجلز والسايدز. اوكي. الangles والlines. Okay, خلينا let's focus more on the sides. Okay, so here we have 1 2 3 sides. Here we have 1 2 3 4. هون بصيروا يزيد، كل ما يزيد side 1 عم يتغير الشيب. Okay, here we have 6. Okay, here 7. Okay, here 8. Here 9 sides و here 10. تمام لهون؟ Okay, let's see them now on code.org. نجي لهون نحن في عنا شيء اسمه function, new function called regular polygon. Okay, it has x and y and it has sides it has size. Okay, x and y, why do we use them لشو بنستعمل x وال y؟ For position. Position, exactly. So we can tell exactly where we want to draw this polygon. Okay, السايدز هن انا I can identify how many sides I need. ماشي. So اذا بنيجي نرجع لهيدي الرسمه اللي هون if I tell that I want for example خلينا نقول let's say I want to draw a 5 side, which one of these will draw? The hexagon. 5. I'm saying 5. So here 3. So خليني ارجع اكتب pentagon. Exactly. Okay, so sides it will give me the shape of the polygons that I need. والسايز هي انا قد ايه بدي اياه كبير مثلا it will give me the size of it. Okay, so let's try to do some of them here. So this is it. Okay, I put it here. So خلينا نقول على ال 50 50 I want to draw polygon of 3 sides with size 50. هيدي شو what it will draw for me 3 side. الثلاثة side شو what it will draw? A triangle. Triangle. Exactly. Okay, now if I do the same next to it خلينا نقول 50 150 تحتها يعني let's say 4 side. now it will draw for me a square. okay خليني اقول هون 1.
لا خلينا بال 150. اوكي and etc. خايف كل ما زيد side it will give me a different shape. Okay, easy. Yes. Okay. هلا نحن we're going to learn different function. هلا هدول انتوا اصلا you should be familiar with انه same concept بس we're implementing it different way. ماشي؟ النون ستروك بتتذكروها او لا؟ النون ستروك what it will do? It will remove the edges. Yes exactly. اوكي خليني كبر شوي هون هيدا اعمله 100 so we can see it. Okay, so non-stroke it will remove the edges. Okay, you see. هلا خلينا نتعرف على شيء جديد كمان اليوم اسمه ستروك. ستروك شو حتعمل؟ او مش ستروك، ستروك ويت. وين ستروك ويت؟ let's give it a 5. Now what it will do? هيدا it will give me a thick line. Every time I increase the number here الادجز حيكونوا اتخن من شو اسمه. اوكي so if I put it 20 عم تشوفوا شو عم يتغير؟ اوكي وكمان I can give this stroke a color. For example I can give it a blue color. Now I will have it in blue. اوكي Okay. just a second. اوكي هلا هدول نحن we're going to learn each one of them here. Okay, so let's draw normal. So you see we still have the normal rectangle and the normal ellipse if we want to use them. Okay, if I draw normal rectangle here, you see it will give me, and if I want to change the color it will give me a yellow. Okay, also I have a non-fill. Non-fill, what it will do? Non-fill, it will remove the colors. Okay, okay guys, Okay. anything, any question? No. Type. Now let's see this point xy because we're going to work on it. Okay, so point xy basically it will draw for me a point. Okay, do you see it? Yes. Okay, so let's say I Yes. have a point 200 200, then I put another point here, let's say 100 100. What will happen? اوكي خلينا نعمل thick stroke weight نجرب. So I have 2 points here. Can you see them? Can you see the points? Yes. Okay, so this is 1, this is 2. Okay. Okay, guys. So the points will give me a specific point. Now we're going to learn why we're focusing on a point. Okay, so far, do you have any question on polygons? No. عندكم شيء أسئلة غير رزان؟ حدا جاوب غير رزان؟ هايدي. No. هايدي. هايدي. Okay. Now let's check this out. Okay. So now I have shape.
So I have a new function, okay? So this function is called shape, and it has x1, y1, x2, y2, x3, y3, and it can keep moving up to xn, yn. Now, who can tell me, فكروا فيها شوي، ومين بيقدر يقول لي what do we mean by x1, y1, x2, y2, x3, y3 for example؟ فكروا فيها. So I'm going to give you a hint. Point xy will give me a specific point, correct or no? Yes. So imagine we're having a specific point here, a specific point here, and a specific point here. What will happen? They will form a circle. They will link the points together. It doesn't have to be circle, okay? So if we have only 3 points, what do we will have? So let's say I put a point here, and a point here, and a point here. What will happen? إذا بدنا نرسمهم هيدول, so let's change the color to green, for example. If I want to draw They them, will form a rectangle, okay? I will have a rectangle, okay? So focus here on this image. Now we're going to do this one together, okay? okay. So how we can draw the first rectangle? So the first point should be exactly here. Second point should be here. And the third point should be here. Okay? So what is the first x and y? So if we want the أول first, واحدة 0 0 exactly. So the first one should be 0, 0, 0. Okay. Second one, what it should be? 0 400. 0, 400. Exactly. Third one is in the middle. قد إيه لازم تكون؟ 200 200. 200, 200. Okay. So let's put fill green to draw this one in green. Okay. So if I run it, now I have a first triangle. Okay. So everyone, did you get it? Yes. مين اللي قال يس؟ غير رأي مبين. فاطمة؟ Yes. اوكي فاطمة، قولي لي كيف بدنا نرسم هلا السكند وان، البلو وان، اوكي؟ So I have the first point here, second point here, and the third point here. Okay? So I'm going to put fill blue, and you need to give me the coordinate of the second point. So the first point, what it is? 0. 0, 0, how much? 0, 0. كل point لها two coordinates, x and y. 0 قد ايه أول وحدة؟ 0 0. Exactly. Okay, so now let's focus on this one. What is the coordinate of this one? What is the y here? $200. No, here, we're talking here. قد ايه الإكس هون؟ The X is 400. Yes. And the y is how much? 0. 0. والميدل بوينت شو هي؟ 200.
200 200. Always the middle point is 200 200. Okay, so this is the second triangle. Okay. اوكي البقايا مين بدنا ننقي هلا؟ مين حابب يجرب الثالثة؟ او حابة؟ كلكم بنات مبين اليوم. في بس حسن جرادي وعلي خليفة. يلا جرادي. حسن. يس. اوكي بدنا نرسم اليلو تريانجل انا وياك. اوكي. اوكي سو في عنا point here، في عنا another one here، وفي عنا third one here. اوكي so I'm going to put first في اليلو، وانت بدك تقول لي ال coordinates. So what is the first x and y؟ عشان نكون هناك 200 200 200 200. طيب second one. 200 كمان. لا ما عادش عنا 200. 200 هي الميدل، يعني نحن خلصنا هيدي. اوكي هيدي عملناها، هلا بدنا نفكر بهيدي او بهيدي. طيب هناك خليها 0. فكر فيها يا حسن. هيدا الجريد هي في عنا 400 width و 400 height. 400. 400 قد ايه؟ 400 zero is the top one and 400 400 is the top bottom. Okay, so this is the third triangle. Okay guys. Okay. طيب let's pick someone to do the last one. مين بده يعمل اخر وحده؟ خلينا نشوف اذا في حدا محمس يعمل اخر وحده. الريد. غير فاطمه في حدا؟ اذا مش عم جابوا يعني مش فهمانين، انا هيك بعتبر. غير فاطمه لاريس شاب. يلا نعمل fill الcolor red. اكزاكتلي. يلا خليني احطها في الريد. اوكي حعلم لك البوينتس. عندنا وحده هون، وحده هون، ووحده هون. اوكي سو شو اول بنجيب وحده؟ شيء اوكي لازم تكون نقي لي اول بوينت قد ايه بدها تكون. ما بعرف أنا أحط إنه قد إيه بيكونوا. ما هي هيدا الجريد وهن صاروا واضحين تقريبا. السنتر قد ايه لازم تكون السنتر؟ 200. 200 200 السنتر. اوكي سو 200 200. اوكي هلا اللي تحت هون على الشمال هيدي قد ايه لازم تكون؟ 400. 0 400. الاكس بقيت 0، نزلنا 400 لتحت. اوكي أوكي والاخيره اللي بالزاويه هون 400. 400 400. اوكي سو هلا اذا بعمل لها run I have the final same shape. اوكي فيكم أوكي تلعبوا فيها، تعملوا اللي بدكم اياه فيها. مثلا فيكم تحطوا stroke weight. مثلا خلينا نعمل لها stroke weight here. let's put it 20. وخلينا نحط نقيم الكولرز كلياتهم ونحط نوفل. اوه ماي جاد. يعني فيكم انتم ترجعوا تلعبوا تظبطوا الديزاين زي ما بدكم. I'm going to show you one way. وين النوفل to do it. وين stroke. اوكي لايكوا مثلا شو عملت. اوكي هدول كلهم اشياء
حنعمل براكتس عليهم in school لتقدروا تتمكنوا منهم. بس basically لحد هلا understood. Yes. طيب I'm going to do something وانتو I'm going to ask someone about it. So let's say I'm going to put the point, for example, 50-50. برجع 150 برجع 50 100. خلينا نعمل 100 100. Okay, who can tell me what it will draw here? How many points first I have? نطلع فيها كل اثنين من هيدول هن عبارة عن 1 point، صح ولا لا؟ Each two are 1 point. So this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So I have 4 points. What does it mean? square. Yes. أو هون أعطتنا 2 rectangles، ما لازم تعطي هيك. خلينا نجرب شوي. It gets a bit tricky الشيب، يمكن ما فينا نرسم. So 50-50 here, 150. 150 here. لحظة خلينا نعيدها من الأول. So 50-50 I have it here. Okay. Now 150 حدها. 100 لا 50 100 تحتها. 100 100 كمان تحتها من هون. So here it is giving me two rectangles. خلينا نحايد شوي بس هون. So we cannot draw rectangles using shape. Okay, so it only draws triangles. Okay, so here we have an error. شو الerror? Syntax error. Okay. Okay. So shape only, this is a note, shape only link 3 points together. Okay. If I draw more than 3 points, it will link the closest 3 to each other. يعني things will get more complicated. يعني the best options here to keep it 3 points, to keep them 3 points. ماشي. هلا هيدول by practicing we will learn a lot. We will learn much more about them. And you guys should be fine. ماشي. هلا again the good part انه we're going to implement these. ليش هون عندي مرتين؟ The good part انه we're going to implement these in school. ماشي. بيبقى عندنا اللاين وبيبقى عندنا الارك. هيدول ان شاء الله next week او اللي بعده we're going to start with them. ماشي. So line كمان it has 2 points وبتربطهم سوا. So خليني اقيمهم سوا. So this is it going to draw one big line. ماشي. هلا we're going to learn much about them next time. ماشي. Do you have questions? No.